به نام که به ما خرد، آگاهی و عشق. سلام عرض میکنم به همه دوستای گلم. علی زمانیان هستم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. امیدوارم هر لحظه لحظات عالی و عالی رو تجربه کنید. تو این فایل میخوام در رابطه با انتخاب آگاهانه صحبت کنم. بسیار به ما کمک میکنه. ببینید، من اگر بخوام جهان رو از دیدگاه خودم برای شما باز کنم، جهان رو به این شکل میبینم که مثل صفحه گوگله. خب اگر ما چیزی رو اونجا سرچ کنیم، انتخاب کنیم، دقیقاً معادل اون چیزی که ما جستجو میکنیم جهان به ما میده و اگر ما انتخاب نکنیم یک سری پیشنهاداتی رو به ما میده تو اون صفحه که اصلا ممکنه خاصه ما نباشه. مثلا توی همین تصویر پیرمردی است که دستشو 50 سال بالا نگه داشته. اصلا مثلا به چه درد من میخوره که من اینو بدونم یا ندونم، چه سودی برای من داره؟ یا مثلا فلانی از فلانی جدا شده، به من چه آخه، به من چه ربطی داره؟ اما این اتفاقات به دلیل اینه که من اگر آگاهانه انتخاب نکنم یک سری ورودی های نامناسب به این شکل میاد توی زندگی، یعنی جهان به من پیشنهاد میده. برای همین من همواره باید آگاه باشم که آقا من چی میخوام، یعنی خواسته من چیه، انتخاب من در جهان چیه، من چه چیزی رو میخوام تجربه کنم. این مهمترین درسیه که من از زندگی گرفتم. یعنی اگر من انتخاب نکنم جهان برای من انتخاب میکنه و گاهی وقتا جهان چیزی رو ممکنه به ما پیشنهاد بده که اصلا خواسته ما نیست. برای همین آدم‌هایی که در زندگیشون انتخاب نمی‌کنن جهان برای اینا انتخاب میکنه. شاید این مثال شنیده باشید بارها که ذهن انسان نمیتونه خالی باشه. ذهن انسان یا دارای باورهای مثبت یا دارای باورهای منفیه. یعنی ما نمیتونیم هم غمگین باشیم هم خوشحال، هم ثروتمند باشیم هم فقیر، هم موفق باشیم هم شکست خورده. اصلا چنین چیزی امکان نداره. یعنی اگر یه نفر باورهای شادی رو داره تو اون لحظه احساس شادی میکنه و اگر توی ذهن یه نفر باورهای غم و ترس، تو اون لحظه احساس ترس و غم میکنه. یعنی این ذهن همواره پره. حالا چه کسی اینو پر میکنه؟ انتخاب ماست. این ما هستیم که داریم با انتخابهای خودمون داریم ذهنمون رو پر میکنیم. و یک عده‌ای که ذهن خودشونو میذارن به تصادف، یعنی مثل یک برگی در باد هستن. جهان چه کار میکنه؟ چیزایی رو ممکنه به اونا بده که خاصه اونا نیست، اصلا چیزی هست که اونا دوست ندارن. برای همین در دوره ها، حالا کارگاه ها، محصولات، فایل‌های آموزشی من همیشه تاکید من به دوستان این بوده آقا تو چی میخوای؟ بنده خدا مثلا اگر تو یه مورد مشکل داری، برو تمرکزت رو بذار روی همون مورد و روی همون باورها کار کن و اجازه بده همون چیزهایی رو که انتخاب کردی به زندگی جذب کنی. چون ما داریم با توجهات خودمون اتفاقات رو به زندگی خودمون جذب میکنیم. یادتون باشه ما در این جهان بی‌طرف نیستیم. اگر ما انتخاب نکنیم آگاهانه، ناآگاهانه جهان برای ما مواردی رو انتخاب میکنه که ممکنه خاصه ما نباشه و در این جهان بی نهایت تنوع وجود داره، بی نهایت فرکانس وجود داره و اگر ما آگاهانه و هوشمندانه باورهای ما رو انتخاب نکنیم جهان میاد باورهایی رو برای ما انتخاب میکنه. برای همین همواره من از خودم سوال میکنم من به چه چیزی توجه میکنم، چه احساسی دارم، خواسته من چیه. یعنی این سوالایی بوده که همیشه برای من کد بوده توی ذهنم که همیشه از خودم بپرسم. امیدوارم از این جلسه آموزشی، از آگاهی این جلسه بهره مند بشید. یه بار دیگه از خودتون سوال کنید اگر شما آگاهانه و هوشمندانه باورهاتون رو انتخاب نکنید جهان برای شما ناآگاهانه باورهایی رو انتخاب میکنه و ممکنه چیزهایی که شما تجربه میکنید دوست نداشته باشید. اگر میخواید چیزهایی رو که دوست دارید تجربه کنید، پس آگاهانه آنچه را که دوست دارید در جهان سرچ کنید. دقیقاً جهان رو به شکل مثال صفحه اول گوگل در نظر بگیرید که اگر شما هوشمندانه سرچ نکنید یک سری پیشنهادات رو به شما میده که ممکنه انتخاب شما نباشه. بهترین ها رو براتون آرزومندم هر جای دنیا که هستید. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall
with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing.